we have topic stoichiometry and its calculation. So first we are going to learn about stoichiometry. What do you mean by stoichiometry? So for example, we have water molecule, right? So water molecule and the takshana, we have two atom of hydrogen, one atom of oxygen. So exactly hydrogen and oxygen is in the ratio of 2:1. Okay na? So here we are going to call this as a stoichiometry. Means exactly 2 atom hydrogen 1 atom oxygen ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಬರೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಜನರಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಸ್ಟಾಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. So exactly it deals with the calculation of masses of reactants and products involved in a chemical reaction. Okay na? So ಒಂದು chemical reaction ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ number of molecules ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, reactants ಮತ್ತೆ products. So ಅವುಗಳ mass and even sometimes volume also. Okay na? Mass ಮತ್ತೆ volume ನ ನಾವು find out ಮಾಡ್ತೀವಿ, just calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ in a chemical reaction, that it is called as stoichiometry calculation. Okay na? So ಈಗ exactly ನಮಗೆ one molecule of water contains 2 hydrogen and one oxygen atom ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ one molecule that is equal to 1 mole. Okay na? So here one molecule ಅಥವಾ 1 mole of water ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ 22.7 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 18 ಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ 1 mole of water is equal to exactly 22.7 liters. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 22.7 liters ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಸ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ವೈಸ್ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ the molecular mass. Okay na? So by this we are going to calculate the stoichiometry. So overall it is a calculation of masses or volume in a reactants and products involved in a chemical reaction. Okay na? So ಒಂದು chemical reaction ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು reactants involve ಆಗಿದೆ, I mean ಎಷ್ಟು reactants react ಆಗಿ ಎಷ್ಟು products ಬರ್ತಿದೆ. Okay na? Even the byproducts also interfere. Okay na? So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ that is it is called as stoichiometry calculation. But one thing, while calculating the stoichiometry we have to consider a balanced chemical equation. Okay na? ನಮಗೆ ಒಂದು stoichiometry ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ we have to consider a balanced equation. So in case balance ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ there will be a change in the stoichiometry. So ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. See, we have example that is magnesium combines with oxygen to form magnesium oxide. Okay na? Magnesium combines with oxygen to form magnesium oxide. It is the overall reaction. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು 2 mg ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ 2 mg ಗೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ 2 ಇದೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ 2 ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸೈನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್, ಜಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನು ನಾವು ಅವುಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಅವುಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. Okay na? So even here also we have 4Fe, that is iron combines with oxygen to form iron oxide. So iron ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 4Fe ಇದೆ, 4Fe ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 3 2 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 2 6 ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. and even we mentioned the states also. So completely ನಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾವು we can calculate the stoichiometry. Okay na? So actually basically stoichiometry it is a Greek word. Okay? So stoichiometry is a Greek word, that is stoichios and metry. Okay?
Okay, that means we are going to measure the elements. Okay, stoichion antandre element anta heli karitivi. Metry refers to measure. So we are going to measure the element. In turn, it is called as stoichiometry. Okay, so basically it is a Greek word. Understood. So this is about the balanced chemical equation. So now we get one the calculation, I mean stoichiometry calculate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we have to consider the balanced chemical equation. So see here we have a stoichiometric coefficient. Okay na? Stoichiometric coefficient. What do you mean by that? So, stoichiometric coefficient is nothing but the number of molecules involved. I mean to say, react ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ products ಆಗಿರಬಹುದು. For example, here we have magnesium. So, magnesium ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 2 is the stoichiometric coefficient of magnesium. Similarly, oxygen 1 is the ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಾನೆ. So, 1 is the stoichiometric coefficient of oxygen. Next, MgO ಗೆ stoichiometric coefficient ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ 2. Okay, now we balance ಮಾಡ್ತೀವಿ. We are going to equate the number of molecules, right? Number of atoms. So again balance ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು in terms ನಾವು ಅದನ್ನ number ಅಲ್ಲಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, that we are going to call it as stoichiometric coefficient. Okay, now similarly here the stoichiometric coefficient of iron is 4, oxygen is 3. Similarly iron oxide, that is 2. Okay, now so these numbers are generally called as stoichiometric coefficients. Okay, stoichiometric coefficients. Now coming to example, how we are going to calculate the stoichiometry. So we have an equation that is combustion of methane, CH4, that is nothing but methane. So combustion of methane. What do you mean by combustion? Combustion, it is a process in which we are going to burn the substance in presence of oxygen, right? So ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಬಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಇಫ್ ಯು ಬರ್ನ್ ಎನಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಜನರಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್, ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್, ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ chapters ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So overall methane combines with oxygen to form carbon dioxide and water. Okay, now any hydrocarbon undergo combustion process to give carbon dioxide and water. So here we have a balanced equation, that is CH4 combines with oxygen, 2 oxygen to give 1 CO2 and 2 H2. Okay, now full balance, right? Now ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are going to consider the stoichiometry like this. Here we have 1 mole of methane, alva? So 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. Okay, see, listen carefully. 1 mole of methane combines with 2 mole of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. Okay, na? So ilu in terms of mole represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, na? Similarly, even we can represent in terms of moleculars. Okay, na? No problem. So one molecule of, it is not atom ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು molecule ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, na? So one molecule of methane combines with 2 molecule of oxygen to give 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of water. Understood? So in terms of mole represent ಮಾಡಬಹುದು and in terms of molecules represent ಮಾಡಬಹುದು. That is number of molecules. Now coming to in terms of volume. Volume ಅಂತ represent ಮಾಡಿದ್ರೆ that is 22.7. I already told 1 molecule or 1 mole equals 22.7 liters. Okay, in terms of volume ಅಂತ represent ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 1 mole is equal to 22.7 liters. Okay, na? So 22.7 liters of methane combines with 45.4. Why we have 45.4? Because we have 2 moles, right? I already told that is 1 molecule, 1 mole is equal to 22.7 liters ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, STP means standard temperature and pressure. Okay, na? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 2 moles of oxygen ಇದೆ. So 2 into 2 moles ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, cross multiplication. 2 into 22.7 divided by 1. Okay, na? 2 moles ಅಂತ ಬಂದಾಗ 45.4 liter. Then that gives, okay na? So 22.7 liters of
methane combines with 45.4 liters of oxygen to give 22.7 liters. Again we have one mole. So 22.7 liters of carbon dioxide and 45.4 liters of water. So again we have two more. Okay na? Just to know cross multiplication method. Understood? So 22.7 liter of methane combines with 45.4 liters of oxygen to give 22.7 liter of carbon dioxide and 45.4 liter of water. Okay, now that is we are going to represent in terms of volume. Coming to it in terms of mass. Okay, now mass anta consider madaka, as I already told, we are going to consider the molecular mass, right? So mass anta consider madaka ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ molecular mass ನ consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we have CH4. CH4 ಅಂತ ಬಂದಾಗ molecular mass ನೀವು find out ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, 1 into 12 plus 4 into 1, right? So 12 plus 4, 16, like that. Molecular mass. Okay na? So molecular mass ಅಥವಾ molar mass ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. So molecular mass ನಾವು find out ಮಾಡಿಕೊಂಡು mass ನ calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is 16 gram of methane combines with 64 gram of oxygen. Okay na? 16 gram of methane combines with 64 grams of oxygen. Why 64? We have oxygen, that is 2 atom. 2 into 16, 32. 32 into 2 because we have 2 molecules, right? So 32 into, okay na? So again agate 64 gram. So 16 gram of methane combines with 64 gram of oxygen to give 44 gram of oxygen and 36 gram of water. Right. So illu ashtane namage enagutte 36 anta bandaga water anta bandre 18 multiplied by 2 because we have 2 moles, right? Adike. So in terms of mass anta consider madadaga 16 gram of methane combines with 64 gram of oxygen to give 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water. Understood? So concept ishte. Here we are going to calculate or overall ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ number of molecules is equal to moles, that is equal to masses. Those are interconvertible. That is number of molecules, moles and mass. Okay na? These are interconvertible. Means we can easily convert. Okay na? So understood? 1 mole. Mole anta banda takshana directly we are going to consider, that is number of, stoichiometry coefficient wise ನಾವು ಇದನ್ನ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. Number of moles ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, number of molecules ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, and even volume with respect to volume ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, and with respect to mass ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. So volume anta bandaga we have a constant value, that is 1 mole is equal to 22.7 liters. So next ge enagutte antandre namage in case stoichiometric coefficient ಅಥವಾ number of moles ನಮಗೆ 2 3 ಅಂತ increase ಆದಾಗ just we are going to do multiplication, ಆಯ್ತಾ? So like this we are going to represent. Similarly mass ಅಂತ ಬಂದಾಗ that is equal to molecular mass. Understood? So by this we are going to calculate the stoichiometry. Okay na? Next ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. Just listen. We have one more example, that is calcium carbonate combines with HCl to give calcium chloride, water and carbon dioxide. Okay na? So again ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So balanced equation. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 mole of calcium carbonate combines with 2 moles of hydrogen chloride to form 1 mole of calcium chloride and 1 mole of water and 1 mole of carbon dioxide. Okay na? This is representation in terms of mole. Even we can call it as molecule also. 1 molecule of calcium carbonate combines with 2 molecules of HCl to give 1 molecule of CaCl2 and water and CO2. So products ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 molecule ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? So in terms of mass ಅಂತ represent ಮಾಡಿದ್ರೆ, that will be equal to the molar mass or molecular mass. So calcium carbonate ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ we have 100 gram. ಓಕೆನಾ? ಅದರ molecular mass find out ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 100. So 100 gram of calcium carbonate combines with 73 gram of HCl to give 111 gram of calcium chloride, 18 gram of water and 44 gram of carbon dioxide. Okay.
Okay, like this we are going to calculate the stoichiometry. Understood? Overall, stoichiometry is dealing with the calculation of masses or volume with respect to reactants and products in a chemical reaction. Okay, so in terms of volume and the we have to consider the standard, that is 1 mole equals 22.7 liters at standard temperature and pressure. But mass and the consider we have to consider the molecular mass. Okay, now we are going to dealing with the problems. Coming to numericals, calculate the amount of water produced by the combustion of 16 gram of methane. So 16 gram of methane undergoing combustion. Okay, na? So particularly we have to calculate the amount of water. Okay, na? So 16 gram of methane combustion ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು amount of water molecule ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ question ಇರೋದು. So we have an equation that is CH4 combines with 2 oxygen to form CO2 plus H2O, right? So ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, as I already told about the stoichiometric calculation, that is 1 mole of CH4 combines with 2 moles of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. So particularly 16 gram of methane. So 16 gram ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So 16 gram is nothing but 1 mole of methane. ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇದು 1 mole ಅಂತ CH4 1 mole ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ particularly we have 16 grams. Why? Because we have to consider the mass. Mass ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರದ್ದು molar mass ನ molecular mass ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ 16 gram is nothing but 1 mole of methane. Okay na? So 1 mole of methane gives how many water molecules? So 1 mole of methane gives 2 moles of water, right? Alva? 1 molecule of methane gives 2 molecule of water. Molecule confusion ಆಗಬೇಡಿ. So ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay na? Since mass, moles, number of molecules, those are all interconvertible, we can use any one. Okay na? So 1 molecule of CH4 gives how many? 2 molecules of water. Okay na? So ಹಾಗಿದ್ದಾಗ directly we are going to calculate, means 1 molecule ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 18 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. 1 mole of water is equal to 18 gram. So 2 moles of water ಅಂತ ಬಂದಾಗ very simple, 2 into 18, that is 36. Understood? So concept ಇಷ್ಟೇನೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು molecule of ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ 16 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ 1 ಮೋಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ 18 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ 2 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ 36 ಗ್ರಾಮ್. Understood? So this is how we are going to calculate the stoichiometry. Similarly, one more example, how many moles of methane are required to produce 22 gram of carbon dioxide after combustion? Okay na? So ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 22 gram of carbon dioxide ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, particularly from how many moles of methane it is going to required. Okay na? So ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ methane molecules ಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ 22 gram of carbon dioxide produce ಆಗೋಕ್ಕೆ. Okay na? So after combustion, again we have an equation, that is methane combines with 2 moles of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ with respect to carbon dioxide ಕೇಳಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ with respect to water ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Similarly here also we are going to calculate with respect to carbon dioxide. So 44 gram of carbon dioxide is obtained from 16 gram of methane. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 methane ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಸ್ ಬಂದು 44 grams, whereas CH4 mass ಬಂದು 16 grams. Okay na? So overall 44 gram
of carbon dioxide is obtained from 16 gram of methane. ಅಷ್ಟೇ. So because ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 mole of carbon dioxide is obtained from 16 gram of methane. ಓಕೆನಾ, in terms of 1 mole ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 16 gram of methane ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ 1 mole of carbon dioxide ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, in terms of mole ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಟು 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆನಾ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1 ಮೋಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ನ ತಗೋತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 44 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ 22 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ x ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಈಸ್ x is equal to 1 into 22 divided by 44 that is equal to 0.5. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದೇನೇ ಇಲ್ಲಿನೂ ಬರೆದಿರೋದಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 22 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಎಷ್ಟು 1 ಮೋಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 44 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 22 by 44 that is 0.5 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ x ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ x ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ 1 into 22 divided by 44. Again 22 by 44 that is 0.5 moles. Okay na? So like this we are going to calculate the stoichiometry of particularly how many molecules. Okay na? ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ 22 ಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಮೀಥೇನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಲ್. ಓಕೆನಾ, ಇವು ನಾಲ್ಕೂನು ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು 1 ಮೋಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಾವು ಈಕ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್.